gae dumelang bagolo. Greetings, Botsadi. greetings to Ke members of mo- the ke public. emetse basha nna. I am here representing the youth. Ke emetse basha. No, sir, I can take off my head because low shading ya re tshwenya and I ka fetsa go kera moriri wa ka. Okay. Bagolo dumelang. Ke Greetings. emetse basha. Ke tlo go emela basha. Dumelang ka ditilo ka go latelana ka le tlhompha bagolo ka le rata. Greetings to the public and greetings to the committee. I am here to represent the youth. Bagolo re na le sello se se tona thata re le basha. We have Mo Lonely Park. a big challenge here in Lonely Park as youth. Bagolo ha ke bua ka kgang e nka re nka lela. This challenge, when I speak about this challenge, I feel like crying. Because batsadi ko malapeng they blame us gore rona re le basha ha re tsoge phakela ga go batla di mmereko. Because our parents blame us at home that we as youth, we don't wake up early in the morning to go and look for jobs. Bagolo baka re le basha ra zama ra leka ka bojotlhe. Honorable members, as youth, we try all our level best. Ke na le 8 years ke feditse matric. 8 years. I completed my matric 8 years ago. I see ke tsame ka kry la le mmereko mo 8 years eng ntse ke market. I have not been fortunate to get a job, though I am looking for job. And then how bua yana o le mosha tla ba re e le ngwana ha go feditse matric wa sa university And or a ye college. when I talk about this challenge and say that I have completed my matric, people will say, why doesn't he go to college or university? Bagolo ke go yang college papa ka le mama ka ba sa bereke. How am I going to go to the And then university they or tell college us while about my parents NSFAS, are not working? whereby ke go ya sekolong ka NSFAS ke na le bonnake more than 2 or 3 and then I'm the older one ko le lapeng la go gae. O le gore ko gae ga go jiwa eng bosigo ke feditse matric ga go jiwa eng ko gae bosigo ke feditse matric ke sa go batla P job gore ke kgone go reka shabo ko gae bonna ke ba ka ba tsoga ba jile le papa ka P job ba go examang a jile ke mokhalabe. And the other thing is that we are told about NSFAS. The challenge is that I have siblings at home, and as the elder sibling at home, it worries me that I cannot contribute to put food on the table because my father is an elderly. Bagolo ke tlile late ha ke utlwa gore maina a bo mme le bontate ba dutse mo gore ke bo mang ba tlhaga kae, but then bagolo baka re na le sello really youth. Why don't you develop Mahikeng so that at least that minimum wage e ba buang ka yone ya 3.5 the mall enale I think 2 years construction em I think 2 years em whereby nkabe re market thing at least we should be providing gore nna ke waka at least ene a kgona go ya sekolong a jele. My apologies that I arrived late after the members were introduced. My humble plea to the committee is that please make interventions to develop Mahikeng so that we can have job opportunities. There is a mall which was built for a few years now. At least if opportunities can open up so that we are also able to contribute at home and assist with my siblings. Re a leka bagolo ha se ga ke eme fa ke a lenyenyefatsa We- kgotsa ke a lenyatsa. We are trying all our level best, honorable members. kopa. It is not that I'm undermining you Ha when ke I'm itse- raising these ha ke challenges. itse gore ke bone ntate o kae, but I know gore ke motho o botlhokwa thata mo Mahikeng.
I don't know where I saw And ke a o the, respecta abuti wa ka. Tiro e o e the- dirang, o dirile tiro e nngwe e tona thata go fetisa batho ba ke ba bone ba pagame mo ditilong. I am not sure where I saw this gentleman, but I know that he is a very important person here in Mahikeng. Bagolo, ha And ke a tla go bua ditshele I appreciate him because he tlo has bua done a nnete. lot of work ya youth. compared to other leaders. Youth ya lompaka ga sokola. And now it's too much. Ke nako ya gore re bue nnete bagolo. We are struggling here in our locality, and it is now time to confront the truth. This thing e re utlwisa botlhoko. Batsadi ha re tsoga phakela ba re bolela dipuo tse di utlwisang botlhoko because of ha re kry-e mmereko. It seems like ke rona re itirang gore re sa kry-a mmereko. Ra le kopa bagolo, I'm pleading to you. I'm pleading for the youth. Ke a le kopa bagolo, create jobs. E seng for gore rona re nne le tšhelete. No. Gore bonna ke ba rona, at least someday ba ba le somewhere ka botshelo. Ra le kopa bagolo, at least that 3.5 e go buang ka yone mo governmenteng gore is the minimum salary or wage. Ra kopa bagolo, create jobs. Create jobs for us, the youth. Please. My humble plea is that our leaders please create job opportunities for us as youth. Not that we want to have money, but we want to contribute in making better opportunities for our siblings. That is my humble Ke sone plea. sekopo sa ka fela, youth, because ke rona the future. That is my humble plea for the leadership to focus on youth because we are the future. This thing is, yeah, it nkutlwisa botlhoko, my brother. I just want to talk to you straight. It, Nkutlwisa botlhoko. it is very Botlhoko, sad. botlhoko, I botlhoko, really botlhoko. want to talk to Every day, the I just executive tla mayor. tlhapa, ke a toropong, ke a go marketa. This thing e go utlwisa botlhoko thata. This experience is very sad. I would like an opportunity to engage with the executive mayor. It is very sad Bagolo, ha indeed. se gore re itira, re dula mo di-tuck shop-o. O bona bana ba bang ba tsuwa mo di-tuck shop. This thing e re utlwisa botlhoko bagolo. Le rona re batla go bona someday re le somewhere ka botshelo. It is not out of choice that we cannot access opportunities. It is very painful experience. So I'm pleading with you. I'm pleading. Ke lla botlhoko, mama ka le papa ka ba bereke. Ke na le bonna ke go feditse matric last year. Ga gona se nka mo irelang sone. Ra le kopa bagolo tle re thuse re le bašwa. It's fine. I am making this humble plea because I have a younger sibling who Okay. completed matric last year. Thank you. Mo dipelong tsa rona. Re fe Wait, lebitso la my gago. father. No, I no, no, no. respect No, hey, you. Chief. Give us your name and sit down. My name is Bakambo Kolani. My name Bakang? is Bakambo Kolani, and I'm crying for the youth. Sure, thank I'm you. so hurtful. Every day I wake up Thank and you. I don't have nothing to do. Thank you. What do we have Hey, to do? Mren. Just go to the shops, smoke cigarette, smoke marijuana, and then the government. The Thank you. government is not Next speaker, please. Dumela Africa. Greetings, leadership. Dumela Africa. Hey, Mren. Eta. Dula fatshe, Mren. Dula fatshe, Chief. Dula fatshe, Mren. It's fine. Re utlwile. Dula fatshe. Pela, you are being disruptive now. You are being disruptive now. Proceed, sir. Dumelang batlotlegi, dumelang baagi ma Afrika mantle. Greetings, honorable members, and greetings to the public. Nya ke utlwile sentle bagolo.
I have heard very well. Le monna yo ke tla mo morago ga gage ke a mo fila nna. Even this gentleman who just spoke here, I hear him and I understand where he comes from. Re le bašwa ba Afrika Borwa As South African youth, re na le dillo bagolo. we have challenges or grievances. Gompieno re leboga be le re file tšhono ya gore re tle go ema mo pele ga lona re le bolelele dillo tsa rona. Today, we really appreciate you for being here to come and listen to our challenges and grievances. Bagolo puso ya rona puso our government ena le go create di entities tse ke sa itse gore nna gate di berekang ga ke tlhaloganye at all. Our government creates entities which I do not understand what their mandate is. I do not understand at all. Re na le bo di NWDC, di YDC, what the SME developers. We have various entities which I've just mentioned, Mme ga di re tswele mosola. but we do not benefit anything as the public. Ke tabogile dikhoso tse mmalwa mo di youth development what gote ke a developiwa ke tla fundiwa go na le startup ga gona selo seo. I have attended a few courses and workshops from these entities which was meant to empower us, but we do not benefit anything after that. Ke ile ke approacha di private companies ke di propose gore di mfande. Mabato pumps ile ya approve funding yaka. I approached the private sector or private companies to fund my project, and Mabato Pumps approved my application. Mme mathata ka ene le gore ne ke sena lefelo le le secured gore metšhini ya ka e ka se utswiwe. Nna ke ipoletse gore ke tla hira batho ba le 150 mo Mahikeng ke fedise botlhokatiro. The challenge was that I did not have a secured site where I could put my machines. My intention is to create around 150 jobs here in Mahikeng so that I can contribute in poverty alleviation. Lefatshe la borra rona no yana ke dula ko signal le news stands motho go ga dikhuti ke nagana resources diragalang ko kwa Natala kwa ke nna first victim ke nna wa ntla go tlhokafala. Now I'm staying in that area which is not so developed, and if what the floods as they happened in Natal, if they can come here, I'm going to be the first victim. Lempone mo di newspaper, lempone mo di Facebook, khale ke trenda o kare ke motho o maemo o kare ke na le tšhelete. Ke trenda batho ba bua ba commenta ka nna gore mang ke mang o dula mo tlase ga dikhuti yo. In fact, my place was publicized. I was trending in different public or rather social media, and the people were surprised or were curious to know who is the person who stays next to these holes. Mme ke a le tlhaloganya borre ke mmereko a nyena le bo mme ke a le tlhaloganya ke ka mokgwa le dirang ka mokgwa ha ke tlhaloganye nyena la itse. Le na le tendency ya gore ha le tlile mo go rona ha re bua jana be la go plana dilo for 5 years, after 5 years gape la change to another chapter le tswile mo chapteng ele le lebetse ka rona gore ana jaka ke bua jana ke a itse re wai go edile ene le la ntleng la bofelo. I understand that you are only doing your job, though I don't understand how you work, because you'll come here and promise to come back with interventions, but you never come back. Like, for instance, today, I know we are seeing you for the last time. May you please come up with some interventions. Thusang basha isa go rona bana ba lona ke rona re tlo tsalang bana ba banong ha ra tshwanela go fela. We must not be extinct mo lefatsheng modimo o dirile jalo yaanong ra go tshela yang ke itse gore no yana tshwantse ke tsene mo shopong mo le ke tle ke tshwenye mokula ke batle suit bag gore at least ke je.
making this humble plea that you assist you assist us as young people, so that we are able to assist our siblings, and also we are going to have children, so that we are capacitated to raise those children. Remphetlo ke felelwa ke mafoko mme wa nkitse ke gola le wena la o le mogolo mo go nna mme ba re ke golela mo tlase ga gago ke kopa o tswelwana le no yana ebile ke na le plan ya gore ha o tswa ka kgoro ke go kgetla two clipanyana at least. I am pleading with the executive mayor to come up with interventions which will assist us. You know me very well. You are my elder. I grew up under you, and Eh, bror, awari fa libitso. Ke kopa ba guys wa re renyana. Majority is siamisa kgang ya go ya to clipper chief. Yeah, o tla O itse sentle Remphetlo gore ke nna mo lefeteko. Wa tlhaloganya ke Remphetlo. Thank you sir. yeah. Ke kopa all the speakers. A re ke mang? Molefeteko. Molefeteko. Yeah. Before you speak, before you tsena mo ditabeng, re ka le ka lebitso gore re kgone go nota dilo tsa gago sentle gore di builwe ke mang akere. Thank you. Thank you very much, Chairperson of the session. My name is Julius Mokalane. Ke nna mo Mahikeng, Masepala wa Mahikeng. Ke a leboga thata modulasetulo wa committee. Na leina la me ke Julius Mokalane. I stay here in Mahikeng. Ke leboga thata go bona Executive Mayor Tshepiso Mphetlo a na le rona fa always o dula ntse a le teng. I am very much happy to see the executive mayor with us here. He is always amongst us. Ke bone diphetogo tse dintsi since a nna mo setulong se e nna Executive Mayor. I have seen a lot of changes since he became the executive mayor. Ke bona a re tlela ka di international investors, a re tlela ka parliament ya today. He has come up with international investors, and he has also assisted to bring the parliament here today. Ke leboge gape parliament gore e tswile go Cape Town, nna re bona hela mo TV e tswile Cape Town e tlile mo Mahikeng. We also appreciate the fact that the parliament came from Cape Town to Mahikeng. Ke me yana go to say go formulate molao go botlhokwa thata. I am here to say that formulation of the law is very crucial, Because re bankanyetsa bana ba rona, because we are doing it for our children. because we are not here for go tshameka re fa go tla go dira molao o tla reng ka moso e be re ikgantsha ka one. We are not here to play games. We are here to contribute in making laws which we are going to be proud of. Now this bill, climate change, this bill ke a e amogela, I accept this bill. I support this bill, this climate change bill. Ga ke na le item e one ya risk assessment gore jaaka lo le puso le dirile di assessment mo nageng ya rona mo tulong e rena mo go yone. I am going to focus on one aspect of risk assessment, and my question is, I want to know whether the government has done risk assessment, risk environmental assessment in our area. Ke a go ira example gore rotlhe re kgone go tlhaloganya re ile ra nna le di floods ko Dielpan. For an example, we did have floods in Dielpan. My question ke gore a local forum ka ba puso ne sa itse gore go lokwa ke di law bed ke area e leng gore go tlase e holder metsi. My question is whether didn't the government or the officials knew that that area is a low-lying area and it holds water. Now ha ile gore government ne itse e be e sa tse kgato go ra gore ya re faila. If the government knew about this and did not make any interventions, it means they are failing us. Ke tsena mo my last submission. My last submission ke gore rena le molapo a river around Mahikeng. On my last point, we have a river here in Mahikeng, Molopo River. Buloko River.
ko mo Molopo River re na le challenge ya gore go na le batho ba fishang ga gona so se go teng ke fishing control or whatever the name you can call it. There at Molopo River, there are people who are fishing there, but there is no fishing regulations. Or tsone di bylaws re bona di sa bereke. Or these bylaws are ineffective. Mo molapong go latlhelwa dio tse leng gore di affecta tlhago. They put in debt which affects nature, which impacts on nature. So ne go le botlhokwa gore di local forum di implement di bylaws. It is therefore very important that local forums implement the bylaws. Ke a leboga. Thank you very much. Dumelang bagolo. Greetings, everyone. Madume motsamaisa tiro. Greetings to the chairperson. Ke tapele e tswang parlamenteng setšhaba se se tlileng mo gompieno. Kgotsong. Also greetings to members of the committee from the parliament and the community at large. My duty today here, my name, in fact, sorry, let me start with my name. My name is Meti Aupanyana Andris. My name is Meti Opanyana Andris. By employment, I'm from Kokta, Northwest, community development worker, CDW. I'm a CDW at Northwest, Kokta. at Kokta, Ko re Moipolai. under Muipulai, Mr. Muipulai. Bagolo, ke tswa ke le ditsobotla ko business flay wa 20. Come again? Business flay ko masipaleng wa ditsobotla ko 20. I come from the Zobotla, Ward 20. My role here today is to say whether I support the bill or not, the B9 2002. Na mo karolo ya ka ke gore ana ke thega molao o kgotsa nnyaa go thege. Bagolo, some of us, we have suffered due to climate change. We are the living proof, we are the witness ya gore climate change e teng, e na le negative impact mo maphelong a rona. Rona rile ra itemogela ditlamorago tsa go fetoga ga loabi. We are living proof that indeed climate change has not come with desirable situations. So ka bokhutshwane gompieno bagolo, nna molao o ke a o supporta. Ke opela le committee le gofi. I support this bill and I applaud the committee. But the problem ya me e one. We are sitting here today. I have- gopola ntate ntse a lla ntshiwa. Ke ka gopola ko parlamenteng a bo malema ba ntshiwa mara re tswa mo go tsone. We are sitting here today, interpreter. Re bua majority dumela tle. Hey bana ke youth mos. Hello. We are sitting here today agreeing or disagreeing whether we implement the law. But my worry is one. My question is one. That's why I keep doing. One, I don't see the sister departments or the affected departments. Like your disaster, I don't see anybody from disaster. I don't see any, beside you, Madala. I don't see any mayor here. I don't see the councillor. I'm sure Baba Baby. I don't see the MM. I'm talking about the implementers of the decision. I believe because I believe as the sister departments, Billy, Roland department because of climate change. Because of climate change, the business opportunity. This thing climate change. The opportunity. I share the same sentiment with the previous speaker because we also share the same experience. We are here to support this bill, but we have challenges because I don't have relevant departments coming here to assist and to explain about any interventions they may have regarding this issue.
that is our worry. All we want to make a humble plea that there must be coordinated effort so that we deal with these challenges in our communities. So that they understand what we are dealing with and how to deal with it. Now, baholo, ke kopa so se one. The latter speakers ba buile, ha ke batla gore re heletse re boeletsa chairman. So se nosi because we feel almost re bua ka so se one. Now, when I come to the end, who's responsible? Who's going to make sure that the bill is implemented on the ground level? Gore re kgone gore re utlwisise sentle gore mo re bua ka eng le gore e bereka yang ntlha e nngwe gape baetapele go gore re batla gore re itse sentle gore ke mang o tlo go nka maikarabelo a gore a ba kenye molao o mo tirisong For mo example, ditilong tsa Chairman, rona. Ko Bodibe, we've got about 2 or 3 companies. Sepaku, you name your version whatsoever. Bae bada. In at Budibe, there are 2 big companies, Sepaku and Lafarge. They are digging there. Those people, ke nnete, ha e batla gore go batla gwede mantashi ko parlamenteng ka di blere, or go batla Ramadola. No. Those people, they are already contravening their regulations ya climate change. But my worry is, ke mang o making sure gore this climate change bill e tlo go upholdiwa ko di woteng tsa rona or ko makeisheneng a rona. I don't have a problem ka yona. Those Let it not be the ending ya budget hela go kharita tšhelete or whatsoever. A go nne le batho ba monitora gore this bill e re tletse re tlogetse malapa a rona fandaga e tlo go monitorwa e tlo go bereka. And also this bill rola ha ke o langole. I wanted to stand for him ke mo loele re tlhakatlhakano but it's fine. Ha re batho ba tlhakatlhakano. Does this bill cater youth in terms of job creation and business opportunities including disability people? Thank you very much. What I want to say is that those 2 companies I have mentioned, they are already in contradiction of the regulations and they are causing in fact, their operations have impact in climate change. But it seems like there are no consequence management. It does not need leadership from Parliament to come and intervene. That is why we want to understand and know who is responsible for the implementation of the law in our localities, because we see these things daily in our communities. Thank you very much. Good morning, Honorable Chairperson and honorable members. Good afternoon, and good afternoon to everybody. My name is Mahikeng Tibedi, and I support the bill. Dumelang batsamaisi ba tiro ke dumedisa le setšhaba ka kakaretso nna ke Mahikeng Tibedi nna ke tshegetsa molaotheo. One of my main reasons why I support the bill is because I am a student under NUFPA, Northwest Umbrella Fire Protection Association. So, re rutwa ka taba ya mello. Nna lebaka le dirang gore ke thege molao o ko gore nna ke moithuti mo tlase ga o mo ko NUFPA ke mo eleng gore re ithuta ka mello. For the past year, or let me say 4 months, we've been taught or learned about the amount of fires, field fires. Mo dikgweding tse nne tse fetileng ne ntse re rutiwa ka go runya ga mello ya tlhaga. Okay, so what I wanted to say is that le gona le mello ya ko metseng we eleng gore there's fires go in rural developments and people are burning things like garbages, matlakala and stuff. Gona le mello e nnang teng ko metseng selegae mo batho ba eleng gore ba hisa matlakala le dilo tse dingwe. And we don't take to consideration that there should be dumping sites for
development, for rural places. Nkare ga re tlhokomedise ntlha eo ya gore go tshwantse go nne le ditulo mafelo mo go latlholwang matlakala mo metseng mo ko ditulong tsa selegae. Because even though we don't take to consideration about that society, but they also contribute a lot more go polluting ga lefatshe and the carbon dioxides. Le ile gore go bontsha re tseya batho bao ba dulang ko magaeng e fela re lebelle taba ya gore le bona ba nka karolo thata mo tabeng e ya go silafatswa ga loabi le taba ya di carbon gantse ba hisa matlakala ao. So my question was also about the bill. Is it gonna is the bill gonna help people from rural developments go tla ka strategy sa go avoid mello ko metseng ya matlakala, and also those field fires, those garbage fires, they end up being field fires which damage our crops and kill animals too. Se ke batlang go se tlhaloganya gore e ka ba molao tlhomo o tla khona na go thusa go kgontsha dikgato tsa gore ba khone gore ba thuse batho bao ba ileng gore ba dula ko magaeng go bane mello eo e runyang ko magaeng e feletsa e le mello ya tlhaga ya naga. Thank you. That was my last question. Ke a leboga. Ke rata go dumedisa modulasetilo, ke dumedise maloko a palamente, I would like to ke dumedise bomme le bontate. I would like to say a greeting to the chair and to members of the parliament and to the ladies and gentlemen. Nna ka lebitso ke Rosina Mello, ke tswa ke le Potchefstroom. My name is Rosina Mello. I'm coming from Potchefstroom. Ke moithuti under NUFPA. So I'm a student under North Park. Nna ka mokgwa ke tlo go botsang ka te ke na le potso mare ke tlo go tsena pele mo yone e ya mollo ke bereka ka mollo thata. So I have a question, but I'm first going to pose, first of all, where I'm going to start off is about fires, because I actually work with fire. So mollo gantsi bagolo like nna ke rata go ruta batho ne mo di villageng ke ne ke tsamaile last week ke ne ke ile ko Ganyesa. When it comes to fire, what I enjoy doing the most is to educate the people in the village. For an example, just recently I went to Ganyesa. Motso ke tswa mo gone mo Ganyesa ke krile le gore ke motso mogolo mare motso wa teng gantsi ke motso le o na le di phologolo mare metsi mo teng ke a tlhokega ka bontsi. And the village that I went in, Ganyesa, is very, very huge, and it has got a lot of animals. But what I found is that the biggest problem there is a lack of water. Ke ka mo ke tlo go kopang gore bagolo if a go kgonagala o seke wa besa mollo gongwe le gongwe mo bona mo teng, more especially o sa ba dira mollo o ile go kwa kgabo ka go lone mollo o tlo o ke bua ka English. So what I would like to appeal is for us to educate the people not to set fire just anywhere, and if they do, they have to make sure that it's not going to be a ball fire. Ka go mollo ke yone o pollutang loapi. Because the fire pollutes the skies. And then e be re na le yone bothata bo ba climate change. And this is what contributes then to the problem of climate change. And then more molaotheo o nna ke a o support. I support this bill, Ene ke na le potso ya ka ke gore and then jaaka ke supporta molaotheo o mo nakong e tlang
molaotheo o motho a ka tshwarelwa go poluta loapi na ke potso e ke nang le yone. So the question then which I have as I'm supporting the bill is, in future, will people then be arrested for causing climate change problems or polluting the skies? Ke a leboga. Thank you. Thank you very much. Relebogile. Oh. Ntate wa inouta. Wa inouta. Wa inouta fela. Eh, bona hore ke tlo go senyetsa nako. Hai tswela pele ra. Tswela se tso le fane. Tswela pele. Ka ke leboge ditulo ka go tlhatlhologana. Let me say thank you to you, Chair, by Chair, Ke dumetse le ra toropo ke gone ke mmona. and then say a greeting to the mayor. It's only now that I'm seeing him. Ke na le mabapi. Ene a se mabapi ke mafoko. A ka go a lebisang ra toropo. So I have words which I would like to direct to the mayor. Ke itumela tiro tsa gago ra toropo. I'm very thankful for the work that you do, Mayor. Mare se ke se kopang o nkarabe. O mpolele gore mo tsamayang teng a wa kgotsofala. So, but the question that I'd like to pose to you, and I would like to have an answer for that, is, are you satisfied with what you see wherever you go? A toropo e sekolo. Is the town clean? Mo godimo ga goreng And over and above that, bothata ko re tlhoka ma-councillor. the problem is that there is a lack of councillors. We need them. Ka baka la gore For the reason that dilo tse dintsi ba di dira re sa itse. they engage into doing many things which we don't know about. Ka baka la gore le ha o ka tswa gona no Americana For an example, if you were to leave now to Marikana, ko Newstons. Ke disaster. you'll find that it's just a disaster there, what you will end up seeing. Botsadi ke na le mahoko mara ke batla go tla go bua mahoko. I've got words that I would love to say to you, but I really don't want to say them. Re tla bua mare monga toropo ela thoko. E re ha le hira lebellang batho ba ba berekang. Le ska hirela batho ba ba jang madi a puso hela. So we will want to ask you, Mayor, that we will talk, but when you do employ the people, please look at the people whom you have to employ. Just don't employ people from the government. Tsamaya gona ano nyana o ye mo de cruise. So right now, if you can walk to the crossing, Go berekwa beke le beke mare. Ntate tla ke tlogele go. there are people working there from week to week. Say, let me stop talking. I'm going to walk now. Our river Linara. Lina Ntate? Ke Abraham Ramodise CPS a Mahikeng. Bram Ramudise, CPFs, Yamo Mahikeng. Okay. Ara leboga modisa o molemo. Thank you very much, fine teacher. Okay, let's take a last round. Bagaetsho a re tseng karolo e nngwe gape, setlhopha se sengwe gape. Either on the left or on the right, no problem. Ke rata bo mme tota, ke a itumela yana. Re, o tla nna wa ntlha. Mme o tla nna wa bobedi. Re o tla nna wa boraro. At the back, the red cap.
Me. When? Luena ra. Oh, there, the back. Umrago rago. Eh. Ke bone sentle go na le. Eh, wena. Let me just check how many. 2 more. One. Are we fine? Okay. Let's proceed. Re ka tswelela. Mr. Stock. Khabo pagamas khab khabo ay loud ke a utlwala Can you hear me? khabo pagama setlhare o je boreku o bone botlo ndabe sitha sotoho kama kodongo nkosi yamaphandle ngwenya mabuyeni Where he's reciting the clans. mbundela nelanga ucaba congo ehloko emamba ngurutsana wakho ndawo ngusikatana kwananela motshwara marapo maloko a parlamente dumelang Program director, members of parliament, greetings. le a motshwara marapo a ntse a nkeneletse a mfotlha mona ke kene ka boikokobetso gore ke tlo bua I walked in here humbly myself, even though there is a lot that the chairperson actually said to me. It was quite interesting. mme ke a itse majoro o tla ntshireletsa ka gore ke mo gae But I know that the mayor will protect me because here I'm at home. jaaka re ntse re kopane mona gompieno ke utla batšha ba lla ka mathata mantsi In this gathering today, I hear many young people actually complaining about so many problems. mme ntho e ntshwabisang ke gore batho ba tlile mona ba sa itukisetsa go bua ka molao ona o re tlo go shebelang gompieno And what is said here is that people came here not prepared to come and speak about the bill that is under discussion right now. ke tlile gone anong le di-studente tsa rona tsa Northwest Umbrella Fire Protection Association I came here with some of our students Northwest Umbrella Fire from Protection Association. Northwest Umbrella Association. I also have Masuna Meyer here from the Northwest University, from the African Center for Disaster Studies. Le go tswa ko lekgotleng la masetlapelo la dipatlisiso tse di amanang le ona go tswa ko Northwest University ke tlile le o mongwe wa bone. And I also have the chairman and members of the Mahikeng Fire Protection Association Gape ke here. na le modulasetulo le maloko a mokgatlho wa tsa melelo mo Mafikeng. Mr. Chairman, we support the bill. Modulasetulo ra o tshegetsa molaotlhomo ono. However, there are a couple of concerns and possible amendments that we'd like to suggest. Le fa go ntse jalo go na le matshwenyego a le mmalwanyana le di mametlelelo tse re ka ratang go di tsenyeletsa gore di dirisiwe. Before I get to that point, I'd like to state that in 2021, we had over 25,000 fires in the Northwest Province. Pele nka simolola ka ntlha e ntseng jalo ke ne nka rata go tlhalosa gore ka 2021 re ile ra nna le melelo e neng ya runya e fetang 25,000 mo profenseng yotlhe. We lost 738,303 hectares. Me ra latlhegelwa ke sekgala sa setsha sa 333 hectares. But because we worked tirelessly together with the House of Traditional Leaders and the municipalities, and we had exceptional support from Megancho, from Ndate Ntibi Mudise and other members, I used to contact them at night asking for assistance
And in public, I would like to thank you for your support. Me re ile ra dira ka natla re sa ipone tsapa re dira le baeteledipele ba e leng ba setso re dira le batho ba tshwana le bo mme motlotlegi Kantjo le ntate Modise re ile re na le matswela a molemo mo tirong ya rona mme ke batla go ba lebogela thata tshegetso e ba ile ba re na yone ha re ntse re dira tiro eo. Because of that, our fires dropped in 2022 to about 15,000 fires for the year in the province. Ka ntlha ya moo ka 2022 go runya ga melelo go ile ga wela tlase ga go fitla go palo ya 22,000 mo provinceng yotlhe. 15,000, sorry. Sorry, 15,000 pardon, apologies for that. This is a drop of about 10,000 fires in the province. So seno ke kwelo tlase ya go runya ga melelo e ka nang 10,000 mo provinceng. Even the area that was burnt came down to about 500,000 hectares. Tota le mafelo a ileng gore a ne a shele le ona a ile a nna le 500,000 hectares ya karolo e neng e shele e le kwelo tlase le yone. Bagolo, go na le leruo le le shileng, go na le matlo a shileng, go na le batho ba lemetseng, go na le batho ba tlhokahetseng. Honorables, we lost life when it comes to people, when it comes to livestock, houses. There are people who actually got harmed and there are those who died. Honorable Chairman, the reason I gave you this background is to just bring it to your attention that the fire season has extended for at least 87 days from the average of previous years. Lebaka la go ba kitlisa ntlha eno fa pele ga gago modulasetulo ke gore dipaka tseno tsa go runya ga melelo jaanong di setse di oketsegile ka palo e fitlang go 87 palo e fitlang go 87 ya malatsi. What also happened, Mr. Chairman, is our fire season actually did not end last year. Maybe gape re la tlhoko modulasetulo gore paka ya go runya ga melelo tota ga se gore e khutlile mo ngwageng o fitileng. We are still experiencing fires and it went on right through the Christmas period, even until now, we are experiencing fires. Re ile ra nna ra tswelela pele go itemogela melelo e neng e ntse e runya go kgabaganya le setlha sa Keresemose go tla go fitlha le le gone jaanong jaana re satsane re itemogela go runya ga melelo. The practical implementation or the practical problems that we're experiencing on the ground is that not all fire departments have enough manpower or equipment to look after the community. Mme se rile ra itemogela sona ke gore ha ntse melelo e runya yalo bothata ke gore ga rena setlhopha sa badiri se se lekaneng kgotsa le didiriswa tse di lekaneng tse di ka dirisediwang go tlisa taelo go tlisa go runya ga melelo eno ka fa tlase ga taolo. The community then becomes responsible to handle issues in the communities on their own. Jaanong fa seno se direga maloko a setšhaba e nna bone ba bonang gore ba tswa jang ka kgang ya gore go time melelo e mo tikologong ya bone mme ba dira seo ka bo bone fela. Last year, the Northwest Umbrella Fire Protection Association requested that a state of disaster be declared for the province for fires, and this was ignored. Mme mo ngwageng o fetileng Northwest Fire Protection Disaster mokgatlho o ile wa kopa gore kgang ya go runya ga melelo e le kaiwe jaaka masetlapelo mme ka maswabi seo ga saka sa dirwa ka gone se ne se tshwanetse se dira gore batho ba nne ba lekele tlhoko. The reason I'm mentioning this is, and I pick it up in this bill, I think there are many very important points in the bill, but I do not see that any provision has been made for immediate activation in terms of disaster if there is a problem. Ke tlisa ntlha eno fa pele ga go modulasetulo molaotlhomo wa rona o montle mme ke ntlha eno ke tlhagisa ka lebaka la gore ke bone dintlha tse di molemo mo teng ga molaotlhomo mme ga ke a bona epe e leng gore yone e amana le gore go tsengwe tirisong thulaganyo nngwe e rileng e ka latelelwang ka bonako fa go tlhaga molelo o runyang. If I look at chapter 6 of the bill, I realize that we are looking at possible inconsistencies between the acts, but I do not see where
it supports or enforces where there is a congruency or where the acts actually support one another. Ha ke lebelela kgaolo ya borataro ya molaotlhomo ono o ke a kgona go lemoga gore go tlile go nna le go thulana ga melawana mo gare ga molaotlhomo le melao e e beilweng ka jalo ge seno se se dira gore ke akanyetse ntlha ya go bona gore melao e re tshelang ka yone e leng teng yone e tlile go sikara maikarabelo a ntseng jang a go dira gore re kgone go na le tharabololo ya boemo jono. South Africa has the honor of having some of the best legislation in the world. Afrika borwa e itsege jaaka naga e gantsi e nang le kgotlatheomolao ya melawana e di gaisang tsotlhe mo lefatsheng. We have a very progressive constitution. Re na le molaotheo o gatetseng pele bontle thata. We've got the National Environmental Management Act. Re na le ba taolo ya tsa tikologo ya bosetšhaba. We've got the Water Act. Re na le molao o amanang le metsi. And a number of others. Le e mengwe gape e mentsi ya melao. But I do not see where these laws or the sanction for non-compliance is being enforced. Me ga ke bone gope me molaong eno mo go nang le kotlhao e tla pegwang ba e leng gore ga ba kitla ba ikobela melao eno. The biggest people or the biggest culprits for non-compliance in the Northwest Province which lead to fires Batho ba e leng gore ke bone ba ba bakang mathata mo province eno ya rona ya Bokone Bophirima ba ba sa ikobeleng melawana. are government departments, state-owned enterprises and municipalities. Ke mafapha a puso ditheo tse e leng gore ke tsa puso mmogo le bommasepala bangwe. If you then don't apply the law and you can't enforce it because they say there's supposed to be consultative governance and one department doesn't want to fight with another department, this act with the new sanctions that we've put in will be totally worthless. Fa e le gore ga lo kitla le tlhoma molao kgotsa ntlha e latelelwang ya gore fa go tlhomiwa melawana e be go sa tlotlwe ka yone ka lebaka la gore go na le dikgotlang le dikgogano fa gare ga mafapha a farologaneng seo se sa dirwe molaotlhomo ono o ga o tle go nna le mosola ope le one. I've got 2 more points, Mr. Ke Chairman. santsane ke na le dintlha tse pedi gape tse di oketsegileng modulasetulo. You have 2 seconds. Okay, the first one, please align the fines with inflation so that you don't just say it's a 5 million or a 10 million rand fine, but in 10 years' time or in 20 years' time, it's not worth a lot of money. Make sure that it is aligned to inflation, that it's got an automatic 10% per annum increase so that the sanction value stays the same. A re direng gore maemo a inflation a lolamisiwe ka tsela e tshwanetseng e le gore go tla go nne le koketsego ya 10% ngwaga le ngwaga e le gore tla re kgone go lolamisa dilo ka tsela e tshwanetseng otherwise seno ga se ke tla re nna le mosola ope. The last point is when I look at the act and I went through it at home and I went through it here again, I see most references made to the minister this, the MEC that, to government. But I don't see where the community is involved in the actual implementation. Ha ke lebella molao ono o ke o badile maabane le gompieno jana ke a bona gore nako le nako go a tlhaloswa gore ke bomang ba ba newang dithata tsa go dira sengwe jaaka di MEC le tona le mafapha a mangwe mme ga ke bone mo go omakiwang maloko a setšhaba gore bone ba ka tlaseletsa jang mo go direng gore molaotlhomo ono o nne le katlego. Unless we bring this act down to the people on the ground who must implement it, the people who are actually polluting, the people who are actually creating the climate change and making them part of the solution, we'll be wasting our time. So re tla be re itshenyetsa nako ha re dira gore molaotlhomo ono o se ka ba tlhaloganyetsa ga bonolo le go dira mo gare ga maloko a setšhaba e leng bone batho ba ba dirang gore gompieno jaana re be re tla ka molaotlhomo o tshwana le ono o bone batho ba ba dirang gore go nne le diphetogo tsa maemo a loapi jalo le jalo. Thank you, Mr. Ke Chairman. a go leboga modulasetulo. I wanted to advise you to say thank you. Tla ki dumedise komite ya rona ya parlamente, ki Let me say dumedise batho botlhe mo leineng la morena wa rona, Jesu Kriste, amen. Let me say a greeting to our parliamentary members, the chairperson, and everybody here present in the name of our Lord Jesus. Amen. Ka lebitso ke bitswa Sina Mothobi, Leader, my name is Sina ke tlhaga Mutobi, ko wa 20 ko Bisisvlei. and then I'm coming from Ward 20 in Bisisvlei. Ke support-a bili e
ya climate change. I do support this bill on climate change. Go ya ka mabaka a latelang. And then this is because of the following reasons. Ba bangwe ba rona ntse re sa tlhaloganye ha go buiwa ka climate change gore go buiwa ka eng. Some of us have never had any understanding as to what was referred to by climate change. Ko re dulang ko teng ba bangwe ba rona ntse re tsamaya re ya melapong re ya go tshwara ditlhapi re sa itse gore botlhokwa jwa ditlhapi ko metsing ke eng. Yaanong ha climate change e tla go tsena e tla re ruta In gore some- re tlhokomele tlhago e ya rona e. In some places, we would just go off and fishing without actually being aware of any regulations related to that. But now that we are under discussion of climate change, we believe this is going to educate us as to exactly what is this whole thing all about. Ba bangwe ntse ba ya fela ba go di tshwara ditlhapi tse ba sena le dipampiri tsa go tshwara ditlhapi. And then some would go off fishing actually without being licensed for that. So go nna teng ga climate change e, go tla re ruta gore go direge dilo go ya ka molao. So the climate change bill is going to educate us to follow the laws. Ba bangwe ba rona ntse re se aware ko malapeng ko re dulang teng re ntse re tsaya ditlhare re di kgabetlela fela ka dilepe re sa itse botlhokwa jwa tsone gore ke eng. And some of us within our surroundings, we used to pick up an axe and start axing and cutting off the trees without knowing their usefulness in the community. Re sa itse gore ditlhare di botlhokwa mo climate changing ya And rona. not even knowing that some trees are actually very important with regard to climate change, to Ke a climate support-a itself. this climate change. Ba bangwe ba rona ntse re sa itse gore ba bangwe ntse re tsamaya fela mo nageng re tsuba re latlhela distompi re fisa ditlhaga re sa itse gore go latlhela distompi tse re ira mollo re kgotlhela climate change ya rona e. And some of us have been just walking around smoking, and then we'll just throw out and the calabash, yes, and then we will just throw it off onto some grass, and then it will catch fire, and obviously by so doing contributing to the problem of climate change. So we never knew about these things, but now we are seeming to becoming careful of these facts. Ke a support-a this thing. Ba bangwe ba rona ko magaeng re ntse re fisa ditlhako diaparo re se aware gore seo re se dirang re kgotlhela loapi. So this thing ya climate change e botlhokwa thata gore re be re itse mo letsatsing la gompieno. And then sometimes what some of us have done is to actually burn some clothes and some shoes, and by so doing polluting the air without realizing that we are contributing to climate change problems. Ba bangwe climate change e re amile thata re itemogetse merwalela e mentsi. And some of us actually have been severely affected by climate change because we have experienced so many floods. Ke bone ko DL Pane ha ke ile teng ke ile go lebelela seemo ka bona batho ba rona ba sena le mo ba robalang teng ba tladitswe ka diholo. I saw this So, problem when I went to DL Pan, where they experienced a severe flood. In fact, what happened is that people were homeless and they were actually put into quite a number of halls. They didn't even have a place to sleep when I went there to see for myself. so ha this thing e ya climate change e le teng e tla re ruta gore mo nakong e tlang re nne ready for dilo tse tsa go tshwana le bo merwalela re dule re itukisitse. And then so now that we have climate change discussion, this is going to ready us so that in the future we can stay ready for any changes that could actually happen, for example, like floods, etc. Ke a leboga. Thank you. Good afternoon. Dumelang. Okay. Good afternoon. Dumelang. Ne ke tla dumedisa Honorable Chair, but o tswile. I was going to say a greeting to the honorable chair, but I can see he's walked out. And I would like to greet honorable members, Jaanong ke batla go dumedisa maloko a tlotlegang. then ke dumedise bomme le bontate. And also my greetings to ladies and gentlemen. Okay. Nna ka lebitso ke Xolane Maqanda. My name is Olane Makanda. Maqanda. Pardon me, Olane Makanda. Yes.
Ke tswa ke le instructor mo Northwest Umbrella Fire Protection Association. So I'm an instructor in the Northwest Umbrella Protection Association. Northwest No- Umbrella Fire Northwest- Protection Association. Northwest Umbrella Fire Protection Association. Nna molaotheo o ke a o support. I do support the bill Ka gonne thata ke tswa ke bereka ka mollo. for the simple reason that I work with fire. Ka gonne mollo le one ke o mong o causang climate change mo lefapheng la rona. Because fire is what causes climate change in our country. Ka molaotheo o, So with this bill, ne nka rata gore maloko a rona a parliament I would like our members of parliament gore at least ba try go bo re ba polasi ba Transnet bo ntho di mafelo a rona a local for people working in Transnet and farmers and the areas where we are. ke a itse go na le molaotheo wa bone o leng ko saeteng o amanang le mollo. I know that they have their separate constitution that deals with fire. So ne nka rata gore at least molaotheo o wa climate change, at least maybe it can bind some le molaotheo wa fire. So I would really like this, this climate change bill to be somehow merged with their constitution when it comes to matters related to fire. Because if they are combined, at least batho ba ka kgona go participate to prevent felt fires. Because now if they could have been combined in that way, so it will be possible for the people to participate when it comes to preventing felt fires. Ka gonne if mafelo a sha, Because when there's fire, and after that mafelo a shele, then pula dina di cause soil erosion. so fire and rain, both of them causes soil erosion. Next, I get to bua thata because already my chairman spoke most of the words. My chairman says I buile Oh, okay, the next point that I wanted to raise, I shall not touch on because my chairman has already alluded to it. Thank you. Ke a leboga. Good afternoon, honorable members. Dumela maloko a tlotlegang. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bo mma le borra ke a le dumedisa. Ka lebitso ke Tebogo Ndweni. Leina la ka ke Tebogo Ndwene. Ke tswa ke instructor ko Northwest Umbrella Fire Protection Association. So I'm an instructor in the Northwest Umbrella Fire Protection Association. Last week ke tsamaile ka ya Ganyesa for 6 days. Last week I went to Ganyesa for 6 days. Ne ko trainer batho ba ko ne ba lla ka mello too I much. went there to train the people because they've been very much concerned about Ha fires. ke fitla ko teng re kra a gona metsi batho ba modimo ba sokola ka mo di polasi tsa bone di shele tse di. And then when we got there, we found that there was no water at all. Farms have bent down, and these people are really struggling. Batho ba ka tsamayang ba trainer re kgone ho trainer 251 people. And then we tried to train some people, and we managed to train at least about 250 So people. ntwe botlhoko ka taba ena ke gore batho ba sokola while rona re le teng. So what is said about this whole thing is that people are struggling while we ourselves are there. Ke a e dumela this bill and ke a e support. I do agree with the bill and I support it. But ana e tla kgona hore e re thuse re le batho ba sokola. But the question is it going to be able to help us in our Ke struggles? utlwile o buti ka mo ntsalla ka taba mosebetsi. And then I heard one of the gentlemen here complaining about joblessness. If government e ka zama hore e re fund re kgona hore re train batho re thuse ka mesebetsi le rona. If the government e ka kgona gore tshegetsa ka madi, we will be able to train the people and actually open opportunities for jobs. And ra zama hore re bue le ba government ba etse di fire break mo ditseleng hobane mello e qala ko bona. And then we can talk to the governmental people so that they can start to make fire bridges along the ways wherever, because
that is where actually fires begin. Re try lo bua last time re le mo parlamente, Eh. but ha ke utlwe khutlela mo rona taba tse. And we tried to speak when we were in parliament last time, but here it seems to spring back to us again. We are talking about the same thing. So ne re kopa hore re zame hore re kopaneng re bone hore re ka se kgone hore re thusane ka job creation le ka hore batho ba kgone hore ba kreye metsi ba nwe hobane wa sokoleya ko metseng e meng rona re dutse mare tsebe next. And so we were actually trying to propose that if we can work together to make sure that people have water, they can have some jobs, because these people are struggling, and here we are ready to help. Just imagine re tswa ruta batho ka mello a bana metsi. Imagine us going to teach people about fire, but they don't have water. Tena ba sena metsi hona le mollo ba tlo bona ba entse. What are they going to do when there is a fire breakout and there is no water? Ho tshwere ntho ne re ba ruta yone ho tshwere like e wetse fela mo e wetse. Which simply means that what we are teaching them is going to be of no use. Ko kganyesa re na le di farmera re na le batho ba ile gore ke bana le diphoofolo mo fulelwang teng. There are farmers in Khanyesa, there are people who have livestock and grazing lands. So ha di cha it means like ntho nngwe le nngwe e ya ko e la maha. When they burn up, it means it's the end of everything. Ke tsa ka lebitso ke Tebogo, thank you. I said my name is Tebogo, ke a leboga. Let me say my greetings to the leadership and everyone here present. And then my name is Bushipule. I'm from Signal Hill, and that is ward number 28. Yes, sir. It's only one question that I would like to pose. Yaka tropo ya rona e le leswe yana. And hona le batho ba berekang EPWP ya bereka, masepala ya bereka, mara ha gona di changes. So ha go ntse yalo go diriwa eng? So I just want to know what should really happen in our town, which is so dirty, when we have the PWP working and the municipalities working. What exactly should happen? Kupa otle ka tharabollo e nngwe re kgone go bona tropo ya rona e le skono ya ka nne re tlwaetse. So I would like you to please come up with another proposal that could actually keep our town as clean as we used to have it. Ke a leboga. Thank you. Ra toropo teng o tla go araba le tona. Ke lemogile gore ha nka tla fa ka tla go bua ka dio tsa Mahikeng ke tla nna le mathata. Eno ra toropo teng o tla go araba tla go bolelela gore wa toropo e le fail. Nna ke tletse bill. A re buang ka bill. Ha ke re le ska bua ka toropo mara ke ra kganya bill le yone re nne re latlhela sengwenyana ka yona ke. A ke re le tona wena ke go bona o dumalang le bill. Sama thomo ke go dumedisa go tsamaisa tiro ya rona chairperson leadership comrades o ANC ra ma comrades. I would like to start by saying my gratitude to the chairperson, honorable members, and my comrades from the ANC. Ke nagana gore chair next time Khaleta, you need to talk about people about climate change e amaya matshelo a rona because ke itemogetse gore batho ba rona ba na le lack of understanding. Chairperson, I'm making a humble plea that next time when you come to conduct such public hearings, to please workshop our people about the impact of climate change, because I have noted or realized that they do not understand the impacts. Ke lemogile gore batho ba rona ga ba na le mathata ba tswela go ditseleng ba go fisa dithaere ba gotsa mello ka ditlhare ba rema ditlhare ba gotsa mello. This is one of the bad impact e le gore e fetsa e khosa mathata a re itemogelang one as we speak.
I have observed that when our people have challenges, when they protest, they burn tires, they chop trees, and those are the things which have an impact in climate change. Ya no ke kopa gore dikopo tsa rona tse re di kopang gore di diragadiwe ga le kwala yana ga le fitlha go mo president wa rona Ntate Cyril Ramaphosa le mo bolelle gore baagi ba tlhokang ga ba tlhokeng because nako e ntsi kgang ke metsi. We are making a humble plea that as you are writing our challenges in our communities, when you get back to Parliament, please relay those challenges to the President. And mostly our challenge is the scarcity of water. Adapting consequences, protecting people's homes, business, livelihoods, infrastructure, and natural ecosystem. It covers current impacts. Se seng gape ko gore ga re lebella dikgato tse e leng gore di lebelletswe gore di mekamekane le ditlamorago tsa phetogo ya loapi ke tse ding tsa dilo tse e leng gore ke kgwetlho mo go rona. People are experiencing climate change in diverse ways. It affects our health, ability to grow, food, housing, safety, and work. Some of us are already vulnerable. Tse ding tsa ditlamorago tse e leng gore di ama batho mo setšhabeng ke taba ya gore ga re kgone go jala gape go na le dikgwetlho tse ding tse dintsi ebile seo se etsa gore le matshelo a rona a nne mo kotsing. Many people think climate change mainly means warmer temperature, but temperatures rise is only beginning of the story. Bontsi ba batho ba nagana gore phetogo ya loapi ke ka mabaka a go gotela go eta tekanyo kgante eo ke ntlha e notsi hela. Because the earth system is where everything connected. Changes in one area can influence changes in all other areas. Go bane ga re lebeletse ditlamorago tseo di kgona gore di amele dintlha tse ding tsa matshelo a rena le setšhaba. Climate impacts such as people living in small island developing states. Climate impacts such as people living in small islands developing states. Gape e ama le batho bao ba leng gore ba dula mo dinageng tse dinnyane tse di islands. Bagolo nna ke tlhaga ke le Zeerust le se ke la Mangala under Ward 18. I am from Zeerust under. Ke letso Molefe ke a leboga. And my name is Keletso Molefe. Thank you very much. Dumelang ketapele. Greetings to leadership. O buang ke Opanyana Musi. My name is Opanyana Musi. E ka bokutshwane hela ba gaetsho nna ke a supporta bill e because climate change le nna yang kama. Because ke tla ke ipotse ta go ngwe gore why ha go le mariga ke tshwantse ke apare shoti or a vest or ha go le selemo ke tshwantse ke sitwe or o bona ela maru a palama le ke tshwantse ke pege something. We Ke yone climate change eo ka bokutshwane. Briefly, I support this bill, and I have been wondering about the impacts of climate change because in winter I find myself wearing short pants and vests, and in summer we get cold. Those are the impacts of climate change. Ntate Dlamini, ke rotloetsa bagolo gore ba jale ditlhare. Honorable Mr. Dlamini, I encourage adult people to plant trees. Ka gonne le nna yana ke kile ka jala setlhare ko sekolong. Because I also planted a tree in my school. Ebile nka nna ke a go challenge o ka nna wa ya ko Sanisof ko Agisanang Primary
I can even challenge you and say you can go to Sunnysoft at Achisanang Primary. Ka 96, 97, ke a gopola ke kile ra jala ditlhare ko Agisanang. I Ha e le remember, gore bana ba ko Sunnysoft ba teng mo, ba itse mo thoko ga fence di teng ditlhare tseo. I Ke ne ke remember le teng, in ha re di jala. around 96, we planted trees in Sunnysoft. If people from my area are here, they can attest to that. We planted those trees, and I was also present when we planted those trees. Now ki ikuela mo parlamenteng gore ba ha ke itse ba ka nna ba tla ka initiative nngwe or di project nngwe tse ile gore re tla nna ntse re interacta le government gore re jale ditlhare. I am therefore making a proposal to the leadership so that to come up with initiatives of planting trees in our communities. La e ka nna go tshimologa teng ko dikolong, ko ditleliniking, ko dikerekeng, We can start in the schools, clinics, and churches, mo distrateng tsa rona mo pele ga matlo. and in our streets next to our homes. Nako nngwe bagolo kwa utlwa ha o pula, I mean go le selemo thata go gotetse thata. Sometimes in summer when it is very hot, Ha phefonyana e ka tsoga o tla utlwa ha o le ka tlase ga setlhare o tla utlwa moyanyana o le o monate o le. when you are under the tree, you'll feel that So, breeze. Yes, so you can imagine how ka jala ditlhare tse tharo or tse 4 mo jarateng. So you can imagine if you have 4 or 5 trees in your yard. Moriti o bagolo, moriti o a re jaleng ditlhare ka bokhutshwane hela tla ke boele ko morago. And then sa bofelo ke kopa gore government ha e ka leka bagolo rona ko makeisheneng a rona ha rena di fire vehicles departments or wa di bona ntate Dlamini. Ha rena dilo tseo ene rona makeishene a rona ke makeishene a kgakala le ditoropo. Encourage our communities to plant trees in their yard. And another challenge we have is that where I come from, we do not have fire stations which can assist us in terms in case of danger. Thank you very much. Dumelang bagolo, motsamaisa tiro, Honorable Mayor. Greetings, honorable members, the chairperson and honorable mayor. Honorable Mayor of Mahikeng Municipality, today I give it to Mona.